Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, let's begin our today's session. Okay. Okay. Done. So most of you has come. So, കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. They will join us in between. So yesterday we were discussing the accounts receivable valuation of accounts receivable, sales returns and allowances, and allowances for credit losses, how to measure it using the two method, percentage of sales method and percentage of receivables method. And we went through some of the problems relating to those areas, cash and cash equivalents in them, accounts receivables in them. We have worked out certain examples problems from the Hawk. So today we will be continuing with our next topic. Yesterday I have told you that after the accounts receivable, the next topic is the inventory valuation. So അതാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്. After completion of this inventory valuation, let's go back again to the question practice. Okay, so let's begin. Are you all ready? Yeah, okay. So let me just share the slides with you. So we completed till factoring. Factoring വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. Okay. Okay. I hope you could see the slides. Okay. So just a moment. So the next important item on the asset side of the balance sheet is inventory. Inventory ആണ് നമ്മുടെ balance sheetലെ asset sideലെ അടുത്ത ഒരു important asset, and it is a very critical asset because probably it would be the most important item or the largest asset item on the balance sheet because it is the product, അല്ലെങ്കിൽ it is the basis. ഒരു കമ്പനിയുടെ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് it is through inventory, right? Inventory മേടിക്കുക, inventory വിൽക്കുക, like purchase and sale ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ inventory is the major component which is involved. And if it is a manufacturing company, there will be having various types of inventory which we will discuss later. So inventory represents a critical assets on the balance sheet of a company, and probably it would be the largest valued item on the balance sheet. So and this inventory has its implications not only on the balance sheet but also on the income statement. You know that inventory is represented as an asset item in the balance sheet. At the same time, it is used to compute the cost of goods sold in the income statement. So we know that the cost of goods sold will be represented as an expense item on the income statement. In order to measure the cost of goods sold, we will be using the inventory values or the change in the inventory values. So this is used both in the balance sheet as well as on the income statement. And
And for as far as a company is concerned, as far as a merchandising company is concerned, this cost of goods sold will be representing a largest cost item on its income statement. So the inventory is very important asset. It is a critical asset. So when we deal with the inventory, there are various issues where we have to give due regard. So what are these three issues is what we discussed. First one, the valuation of the inventory when it is purchased and recorded. We have to determine the value of the inventory. We know that when we purchase the inventory or when we record the inventory on the balance sheet or on the financial statement, it must be reported at a particular value. At what value we should report this inventory is a critical matter, and the valuation of the inventory at the time of purchase and at the time of recording in the books of accounts is an important issue relating to the inventory. And the next important thing is the determination of which specific items of inventory are included in inventory at year end. Yeah, closing inventory. When determining the closing inventory at the end of a financial period, at the end of an accounting period, we will be determining the balance in our inventory or the closing inventory balance. So in determining the closing inventory balance, we have to identify, we have to determine what all items are included in this closing inventory. Closing inventory എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് another issue. Next, the recognition of permanent declines in the value of inventory. We know that inventory is having a market value. Market value ഉണ്ട്. So as the time passes, as the time moves, what there will be fluctuations in the value of this inventory. So we have to recognize the permanent declines in the value of inventory. Inventory നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a risk that this value of obsolete ആവാനുള്ള chance ഉണ്ട്. Due to the technological advancements, there is a chance that the inventory becomes obsolete or the inventory got spoiled. So there may be such cases. So in order to how to recognize this declines in the value of inventory, a permanent decline engane recognize cheyanam. These are the three major issues that we have to deal when regarding to inventory. What are they? The valuation of inventory at the time of purchase and recording it on the balance or in financial statements, and what all items are to be included in the ending inventory. Next, to recognize the decline in the value of the inventory. These are the three issues, and that will be discussed in the coming session. Clear? Yeah. Okay. Yeah. Next, the classifications of inventory or the types of inventory. So as we know that there are two types of business, which means the manufacturing business is and trading business is the right. For a trader or a wholesaler or a retailer, wholesaler or a trader sambandhichedutholam, he will be only having a merchandise inventory. What is his actual business? He's purchasing something and he's selling the same thing, right? ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യണു, അതിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു. He is not making any changes to that particular item. So for as far as a wholesaler is concerned, retailer or a trader is concerned, he will all be having a one inventory, which is merchandise inventory. You may have learned this term, merchandise inventory. Merchandise inventory. For whom? For a retailer, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടാവുക, ഒരു wholesaler or trader. For him, they will be having only one type of inventory, which is merchandise inventory. Or a classification of inventory മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. As far as a manufacturing company or a production company or a manufacturer is concerned, he may be holding three types of inventory. What are the three types of inventory? Raw materials, work in process, and finished goods. Raw material, what is the manufacturer's main business? He will be transforming the raw materials into a finished product. Raw materials aquarium, he will be processing it and he will be converting it into a finished product. So there is a transformation happening in the manufacturing business. So in the manufacturing company, they will be holding three types of inventory. What are they? Raw materials inventory, work in process inventory, and finished goods inventory.
raw materials inventory എന്തായിരിക്കും? The raw material, basic material, parts and pieces അല്ലേ? അതൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ that will be processed in order to make the finished goods. ആ ഒരു finished good ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will be processing these parts or pieces, or they will be assembling these parts or pieces. That particular type of inventory will be the raw material inventory or direct materials inventory. Yeah. So the next type of inventory is work in process inventory. What is work in process? Work is in the processing stage, right? So we have started the work but not completed. Start ചെയ്തു but not completed. ഒരു in between സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. So that represents the work in process inventory. Units of inventory for which production has started but has not yet been completed. Production already നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി. അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് സോൾഡ്. നമ്മൾ വിറ്റിട്ടില്ല. if it is sold, it will not be in the inventory. Inventory ഉണ്ടാകില്ല. അത് എന്തായിരിക്കും? It will move out of the inventory. So finished goods ആണ്, but it is not yet sold. So 3 types of inventory for a manufacturing company: raw materials inventory, work in process inventory, finished goods. Raw material, parts and pieces that will be assembled or processed to make the finished good. Work in process inventory, for which the production has started but not yet completed. And finished goods, units that have been completed but not yet sold. That is the finished goods inventory. So in our books, we are not concerned with the raw materials or work in process inventory. Even inventory valuation, we are more the finished goods inventory. Raw materials inventory, work in process inventory, നമ്മൾ ഇവിടെ consider ചെയ്യുന്നില്ല. So this raw materials and work in process will be covered in the another section. ഈ part 1-ലുള്ള വേറൊരു section ഉണ്ട്, cost management. In that section, you will be dealing with raw materials and work in process. Here, we will be dealing with the finished goods inventory. Okay? Clear? I know that someone of you will be taking up the notes. If you require time, you could take time and note it. Okay. Next, we know that the first issue relating to this inventory is the valuing of the inventory at the time of purchase and recording it in the financial statement. So at what value we should report this inventory? So inventory should be recorded in the books at an amount that includes all the costs paid for the inventory and for getting the inventory ready and available for sale. So at what cost we should recognize this inventory in our books of account? The inventory should be recorded at what value? At an amount that equals all costs paid for the inventory. In order to acquire that inventory, what all costs we have paid, that must be included. And for getting the inventory ready and available for sale, ആ inventory നമ്മൾ സെയിൽ ആകുന്നത് വരെ, in order to get it ready for sale, സെല്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ഓൾ കോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഇൻവെൻട്രി, ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്വയർ ദറ്റ് ഇൻവെൻട്രി, വാട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻവെൻട്രി റെഡി ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ സെയിൽ, വാട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് to be included. We need to add all this cost, and at that cost we will be representing our inventory and the books of accounts. Cost include, and what are the things included in that cost? Cost of the inventory, a purchase cost of the inventory, at what price you have purchased, the invoice price of the inventory. Shipping cost to receive the inventory. In order to bring the inventory into our factory, into our place of production, or into our godown, that we may have incurred shipping cost. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you may have incurred shipping cost, transportation cost. That must be included. Insurance while the inventory is in transit. Inventory our transportation stage ലായിരിക്കുമ്പോൾ you may have incurred insurance expense, right? While the inventory is in transit, there is a risk of loss, right? ഒരു സീ കടൽ വഴി, കപ്പൽ വഴി, ഷിപ്പ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫ്രം എയർ കാർഗോ വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ there is a loss, മറൈൻ പെറിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. In such case you may incur loss on this inventory. In order to cover that loss, you may have insured that inventory. So our insurance cost is important. Taxes and tariffs.
tariff അല്ലെങ്കിൽ taxes, import duties, taxes, excise duty, the taxes that you incurred in purchasing that inventory, that is included. Duties and any other cost without which the company could not receive the inventory to sell to the customer. മറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ്, ഓക്കെ. And many other costs without which a company could not receive the inventory to sell to the customer, and all other costs which is inherent in bringing this inventory to our place of business and making it available for the customer. കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ all those costs which are necessary, which must be incurred, that all costs need to be included as part of the cost of inventory. Next, cost of receiving the inventory are called landing cost. So when you receive the inventory, shipment vazhiyirikkum, air cargo vazhiyirikkum, or whatever it may be, by road transport ayirikkum, or whatever it cost in order to receive the inventory, our inventory na receive cheyan, in order to reach it to our place of business, what all cost include, such costs are called what? Landing cost. Inventory receive cheyan, inventory nammaloduthu ethikkumbol what all costs are incurred, that is termed as landing cost. Next, if a company receives any discounts relating to the purchase of the inventory, the discounted price it pays is the amount that should be recorded as the value of the inventory. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്, റൈറ്റ്? When it is a trade discount, it is provided at the time of purchase. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ പോലെ ഇതിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ദ കമ്പനി റിസീവ്സ് എനി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ദി പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻവെന്ററി, ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ്, ദ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട്, ആ നെറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ബോട്ട് ഇൻവെന്ററി ഫോർ $100,000 ആൻഡ് ഐ ഹവ് റിസീവ്ഡ് 5% ഡിസ്കൗണ്ട്, ഒരു 5% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100,000 മൈനസ് 5% ഓഫ് 100,000, 5,000 കുറച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് 950,000 ആയിരിക്കും ദ എൻറ്റയർ മണി ദാറ്റ് ഐ എം പേയിങ് ഫോർ ദ ഇൻവെന്ററി. ആ ഇൻവെന്ററിക്ക് ഞാൻ പേ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ്. സോ ഐ ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ദറ്റ് ഇൻവെന്ററി അറ്റ് ദിസ് 950,000, നോട്ട് അറ്റ് 100,000, ബിക്കോസ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് that I should pay for the inventory is 95,000. Clear? Yeah. And we know that when the inventory is purchased, inventory purchase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will be recording it in our books of accounts. നമ്മളൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. What is that entry? ഏത് എൻട്രി ആയിരിക്കും അത്? What is the entry passed? Inventory account debit to cash if it is paid in terms of cash, or നമ്മളിനി ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഈ എൻട്രി ആയിരിക്കും, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ബട്ട് ഹിയർ വി വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഡെബിറ്റിംഗ് ദ ഇൻവെന്ററി. ഇനി പർച്ചേസസ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. സോ ഈ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി ഇടേണ്ടി വരും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇൻവെന്ററി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇൻവെന്ററി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു വാട്ട്? purchases എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we have to provide an additional entry if you passes this entry pass ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. otherwise these purchases must go to the income summary or whatever it may be. so revised പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ as per the standard norms right now, this is the best entry. merchandise inventory accounted to accounts payable or cash if it is paid if it is a cash purchase to cash, if it is a credit purchase to accounts payable, trades payable, notes payable, or whatever it may be. Got it? Yeah. And one thing, so നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി തന്നെ ആകണം എന്നില്ല. യു മേ പർച്ചേസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി, അല്ലെ? ഒരു പർച്ചേസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഇസ് പർച്ചേസ്ഡ്,
ഒരു സമ്മിന് ഒരു ലംസമ്മിന് വി ആർ പർച്ചേസിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി, മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് വി പേ ഇസ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഇൻവെന്ററി. അല്ലെ, ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു അലൊക്കേറ്റ് ദിസ്, ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ടോട്ടൽ ലംസമ്മിനെ ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററിയിലോട്ട് പ്രൊറേറ്റ ബേസിസിൽ, പ്രൊറേറ്റ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു അലൊക്കേറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി. അല്ലെ, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻവെന്ററി എ, ഇൻവെന്ററി എ, ഇൻവെന്ററി ബി, ഇൻവെന്ററി എ, ഇൻവെന്ററി ബി, ഇൻവെന്ററി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് പെയ്ഡ് ദിസ് ലംസം എമൗണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we have to do, we have to allocate this lump sum amount to these different types of inventory on a pro rata basis. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. In short, if you have purchased different types of inventory, all these types of inventory must be shown separately. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററിനെ കാണിക്കണം, not as a single item. ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കരുത്. If you have different types of inventory, separate it. Inventory A, inventory B, inventory C, inventory D, separate it and show it. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻവെന്ററി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. വിച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി? വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ നേച്ചർ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ പല ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല മോഡ്സിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സെയിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ സെഡൻ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടേതായിരിക്കില്ല. സോ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇൻ സച്ച് സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ നേച്ചർ, ഓണറും ആരാണ് അതിന്റെ ഹോൾഡറും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. those who is having the possession, അല്ലെങ്കിൽ those who is having the own പൊസഷനും ഓണർഷിപ്പും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇൻ സച്ച് കേസ് we have to determine which goods should be included in the inventory. So in this case we will be determining mainly 4 types: in transit goods, consigned goods, goods on consigned, out on approval and obsolete. ഈ 4 ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So first, in transit goods എന്താ നോക്കാം. In transit goods are goods that have been shipped prior to the financial statement date but had not yet been received by the buyer as of the financial statement date. The owner of the goods is determined by the terms of shipping. In transit goods എന്താണ്? In transit, it is in the way of transportation, and the transportation നടക്കുന്നതുള്ളൂ. Are goods that have been shipped prior to the financial statement date, അതായത് at the ഒരു financial statement date ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ the end of the financial year ഉണ്ടായിരിക്കും, the date on which you finalize your financial statement. അല്ലെ, ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഷിപ്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ that have been transported but has not yet been received by the buyer. Who is the buyer? He has not yet been received. അത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല as of the financial statement date. We know that ചിലപ്പോൾ ചില ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 to 5 days ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഗുഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് യു ഹാവ് ഷിപ്ഡ് പ്രയർ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ ഷിപ്മെന്റ് നടത്തി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റിന് ബയർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺലി വെൻ ദ ബയർ റിസീവ്സ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ഓൺലി ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെയിൽ. സോ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഓണർ, ആരാണോ ആ ഗുഡിന്റെ ഓണർ എന്നുള്ളത്, ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ്. എന്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഷിപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആ ടേംസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഗുഡ്സിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെയിൽ, ഹു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻവെന്ററി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് two main shipping terms രണ്ടെണ്ണുണ്ട്: FOB shipping point and FOB destination. So FOB means free on board shipping point ഉണ്ട്, free on board destination ഉണ്ട്. Just a moment. Yeah,
free onboard shipping point, and free onboard destination. So goods sent FOB shipping point belongs to the buyer from the moment the seller gives them to the shipping company. Thus, while the goods are in transit, they belong to the buyer because title was transferred at the shipping point. Therefore, goods that have been shipped FOB shipping point by the end of the period should be included in the buyer's ending inventory, even though the buyer may not have received them by the end of the period. The goods should not be included in the seller's ending inventory. FOB shipping point ആണെങ്കിൽ when the goods are ship ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it must be recognized as a sale in the seller and included as an inventory in the buyer. FOB shipping പോയിന്റിലെ ടേം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ടാവുക? The ownership transfers from the seller to the buyer with the goods reaches the shipping point or the when goods are shipped. Goods ship ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the ownership or the title to the goods passes to the buyer. സോ അപ്പൊ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് വരെ ആരുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും? സെല്ലറുടെ ആയിരിക്കും. ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ ബയ്യറുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഷിപ്ഡ് ദ സെല്ലർ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി അയാൾ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററിന്ന് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും സെല്ലർ. ബയ്യർ ഗുഡ്സ് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ദ ബയ്യർ ഹാസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്, ബയ്യർ ഇതുവരെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് the title is passed to the whom buyer. So the buyer is the owner of that good. So he must include it in his inventory. Inventory ആയിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. And that is his cost. So what is the while goods are in transit, they belong to the buyer. അത് ട്രാൻസിറ്റിലാണെങ്കിലും അത് ബയ്യറുടെ ആയിരിക്കും because title transfers at the time of shipping point. FOB shipping point നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ clear? Is it clear? Is it clear? Okay. So can I move forward with the next slide? Okay. Next is the FOB destination. Free onboard destination basisലാണ് ആ ടേംസിലാണ് ഷിപ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ what is the accounting treatment? Goods sent FOB destination belong to the seller until the buyer receives them. While the goods are in transit, they belong to the seller and the title is transferred at the destination point only when the buyer receives them. Goods shipped FOB destination near the end of the period that have not been delivered to the buyer by the end of the period should be excluded from the ending inventory of the buyer and included in the ending inventory of the seller. FOB destination ആണെങ്കിൽ when the goods reaches ആ ഒരു good reaches the destination, ആ destination പോയിന്റിൽ ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ബയ്യർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, the good reaches that destination point, the title passes to the buyer. ബയ്യർക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് വരെ ആ ഷിപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് the title is with whom? Title is with the seller itself. So a destination point reach ചെയ്യുന്നത് വരെ the seller will not exclude it from the ending inventory. സെല്ലറുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. When the goods reach the destination point, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the title pass on to the buyer. ബയ്യർക്കായിരിക്കും ടൈറ്റിൽ. The buyer will include it in its inventory. ഇൻവെന്ററിയിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Clear? Okay, just note it down. Yes, FOB shipping point and FOB destination.
Okay, can we move forward to the next topic? Yes. Next is consigned goods. Consigned goods and the consigned goods given by one company to another company. Consignment in the consignment means we are assigning. Consignment means we are assigning something. So consigned goods are given by one company, which is the consigner, to another company, the consignee, for the consignee to sell to the end consumer. So the consigner company, or one company is entitled the task of selling that product to the customer to another company. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. So the company who is providing the goods is the consigner, and the company who's assigned to sell the goods to the end consumer is called the consignee. So goods may be consigned because the consignee is physically closer to the consumer, or because consignment enables the consigner to get a wider distribution of goods than the company could achieve on its own. എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺസൈൻമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? വെൻ ദ കൺസൈൻ ഇസ് ഫിസിക്കലി ക്ലോസർ ടു ദ കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമറിനേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ക്ലോസർ ഈ കൺസൈനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് അസൈൻ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദിസ് കൺസൈനി ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൽ ഇറ്റ് ടു ദ എൻഡ് കൺസ്യൂമർ. അവരെ ഏൽപ്പിക്കാം. ആൻഡ് വൺ തിങ്, if the consigner get a wider distribution, a consignment provide ചെയ്യുന്നത് വഴി, if the consigner or the company who is actually the producer of that goods is having a wider distribution, സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒരു wider distribution consignment ചെയ്യുന്നത് വഴി കിട്ടുമെങ്കിൽ they will be entitled with goods, selling of these goods to a consignee. ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടും കൺസൈൻമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. വൺ, when the consignee is physically closer to the consumer, and the consignee could get wider distribution of goods than it could achieve by its own by consigning the goods to the consignee. അതുവഴി ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടും ഗുഡ്സ് കൺസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ്, നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി, വി ആർ കൺസൈനിങ് ടു സം വൺ, വി ആർ അസൈനിങ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ദിസ് ഗുഡ്സ് ടു സം അതർ കമ്പനി. സോ അതിന്റെ കേസിലും ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കാണെന്നുള്ളത്. Ownership never transfers to the consignee when goods are consigned. Goods consign ചെയ്യുമ്പോൾ the ownership never transfers. We are just appointing as ഒരു ഏജന്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. We are just assigning them the task of selling it. അത് വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മാത്രം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. We are not transferring the ownership to that goods to the consignee. ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കൺസൈനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. So even when the goods is consigned, it is the goods of what the ownership remains with the consigner or the seller. So it must be included in the inventory of the seller. അത് കൺസൈനിയുടെ എടുത്താണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Next, goods out on consignment belong in the inventory of the consigner company because the ownership never transfers to the consignee. ഇങ്ങനെ കൺസൈൻമെന്റ് വഴി ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will be the inventory of the consigner company. കാരണം the ownership is still with the seller. consigner കമ്പനിയുടെ തന്നെയായിരിക്കും ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക. So the goods should be carried on the consigner's balance sheet. ഏത് വാല്യൂലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? At the cost the consigner paid for the goods plus any shipping cost the consigner paid to get the goods to the consignee company that will sell the goods. എന്തായിരിക്കും? What cost the consignee company pays to the paid, ഏത് കോസ്റ്റ് ആണോ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പ്ലസ് എനി ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബോൺ ബൈ ദ കൺസൈനർ. കൺസൈനർ എന്തെങ്കിലും ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ബോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസൈനി കമ്പനി. That shipping cost needs to be included. Shipping cost to the consignee are the cost of making the goods available for sale to the customer and thus are inventoryable cost. ഈ കൺസൈനിക്ക് വരുന്ന ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമറിന് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ, കൺസ്യൂമറിന് റീച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് കൺസൈനിക്ക് വരുന്ന ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവെന്ററിയബിൾ കോസ്റ്റ്. വി നോ ദാറ്റ് cost of the inventory includes cost of purchase of the inventory as well as any cost which is incurred in bringing this bringing this inventory or making it available for the end consumer. കൺസ്യൂമറിന് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലിന് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, that all costs need to be included as a part of inventory. So
With the consignment, the consignor company should record the inventory at the cost which is paid by the consignee plus any shipping cost incurred to the consignee company. ആ ഒരു കോസ്റ്റും ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിലായിരിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഗുഡ്സ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് കൺസൈനി ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്, ആ കൺസൈനി കമ്പനി അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിയിലൊന്നും ഈ ഗുഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കൺസൈനി കമ്പനിക്ക് ഇല്ല. കൺസൈനി കമ്പനി വിൽ മേക്ക് സെയിൽ ഉണ്ടാക്കും, വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഹൂം, പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ കൺസൈനർ കമ്പനി. ആ പ്രൊസീഡ്സ് കൺസൈനർ കമ്പനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Okay, so just note it down. Yes, consigned goods and yeah, just have a look at the slides and not the, only just scribble the important things, not all the enter and their notes scribble take on cheyanda, just scribble it. Okay, done. Yeah, this slide too, right? Okay, can I move forward with the next slides? Goods out on approval. അടുത്ത topic ആണ് goods out on approval. Goods out on approval are goods that are currently in the possession of a potential customer but have not yet been purchased by the customer. The customer physically has the product and has some period of time to decide either to purchase it or return it. Goods out on approval. Goods out ആണ് but on approval. Approved ആയിട്ടില്ല. Goods on approval means that are currently, who is in the possession of that goods? The possession is with the customer. A potential customer കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഗുഡ് ഉള്ളത്, ബട്ട് ഹി ഹാവിൻ യെറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ്, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ആ ഫിസിക്കൽ പൊസഷൻ ഈ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് സം ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസൈഡ് വിതർ ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ കസ്റ്റമർ സം ടൈം, കുറച്ച് ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ ഫിസിക്കൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇസ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ ബട്ട് ദ കസ്റ്റമർ ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് informed that his decision, ആളുടെ ഡിസിഷൻ ഇതുവരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഗുഡ്സ് ഔട്ട് ഓൺ അപ്രൂവൽ. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Goods out on approval items should be included in the seller's inventory at their original cost until either the customer accepts the goods or the time to return the goods expires. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗുഡ്സ് ഓൺ അപ്രൂവലിന്റെ കേസിൽ? ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻവെന്ററി. യെസ്, സെല്ലറുടെ ഇൻവെന്ററിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഏത് കോസ്റ്റിലാണോ നമ്മൾ അതിനെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. വെൻ? അൺടിൽ ഈതർ ദ കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദ ഗുഡ്സ്, കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ. സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ദ കസ്റ്റമർ വിത്ത് സം ടൈം ടു ഈതർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്. സോ കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെയിൽ. Or the time to return the good expires. So you are provided the goods and you are provided 1 week time for the customer to decide either to purchase it or to return it.
ഒരു 1 week ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 1 weekനുള്ളിൽ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ഇൻഫോം us അബൌട്ട് ഹിസ് ഡിസിഷൻ. അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണോ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാണോ തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1 week ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദാറ്റ് 1 week ടൈം എക്സ്പയേഴ്സ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ആ ഒരു ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി കുഡ് ആ ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. when that time expires it is automatically a sale and that will be represented as a sale in our books of accounts. യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ബൈ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ പീരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു 7 to 30 ഡേയ്സ് വരെ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ആ റിട്ടേൺ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. ആ ഒരു റിട്ടേൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനോട് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്, കസ്റ്റമർ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യോ, കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു 30 ഡേയ്സ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വലി സെയിൽ ആയിട്ട് മാറും. സോ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആസ് ദ സെയിൽ ആൻഡ് അവരുടെ ഇൻവെന്ററിന്ന് അതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Only when either of these events occur will the sale be recognized and the cost of goods removed from the seller's inventory and transferred to cost of goods sold. അല്ലേ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്താൽ, ഈ രണ്ട് ഇവന്റും സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ വി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആ ഐറ്റത്തിന് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. If instead the customer returns the goods, customer return ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം കാരണം സെയിലും നടന്നിട്ടില്ല, കസ്റ്റമർ റിട്ടേൺ ചെയ്തു, നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ക്ലിയർ? ഗുഡ്സ് ഔട്ട് ഓൺ അപ്രൂവൽ കറന്റ്ലി പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമറുടെ പൊസിഷനിലുണ്ട്, ബട്ട് ഹി ഹാവിൻ യെറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ്. ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ടു പർച്ചേസ് ഓർ റിട്ടേൺ. So it must be included in the seller's inventory until എപ്പോൾ വരെ customer accepts the goods or the return period expires. If the customer accepts the goods or return period expires, the seller will recognize it as a sale, cost of goods sold expense ചെയ്യും, അതുമായിട്ട് ending inventory അതിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. Clear? Okay. So the next in transit goods on consignment, goods out on approval, and the next is obsolete inventory. Obsolete inventory എന്താ? Are items that can no longer be sold and thus should not be included in the inventory balance on the balance sheet. അത് ഇനി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, which is unable to be sold. നമ്മൾക്കത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So if it cannot be sold, it should not be included as part of inventory. ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത്. items may become, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് items obsolete ആയിട്ട് മാറും? What are the situations which lead to this inventory becoming obsolete? Technological advancements. Technological advancements very advancements ഉണ്ടായി. So the inventory that we have currently is technologically outdated. So ആളുകൾ അതിനെ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. So അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മാർക്കറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ ആ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂലെസ് ആയിട്ട് മാറി, മാർക്കറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഇൻവെന്ററി വേണ്ട. സോ ദർ കമ്മിറ്റ് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് മേ ബി ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് ന്യൂവർ ഫീച്ചേഴ്സ്. പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ സച്ച് ഇവന്റ്സ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഓഫർ മേ ബിക്കം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. അങ്ങനെ വരാം. or item is used with another product that is no longer available for sale. ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഐറ്റം വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോങ്ങർ യൂസബിൾ, അത് ഇവന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനും ലൈഫ് ഇല്ല. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ക് പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് അല്ലെ, ഇങ്ക് പെൻ മുമ്പ് ഇങ്ക് പെന്നായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ റീഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ക് പെൻസ്
മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി സപ്പോസ് ആ ഒരു ഇങ്ക് പെൻ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ലെഡ് പെന്നും റീഫിൽ പെൻ അല്ലാതെ അത് ലെഡ് പെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ക് പെൻസിന്റെ യൂസേജ് ഇല്ല. ഇങ്ക് പെൻസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്കിന് വല്ല യൂസ് ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടും ആ ഇങ്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാം, ഒബ്സലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം. Technological advance may happen, market loss will be the new product launched with new features, and this item, the particular inventory that we are producing, that is our main sales, is used with another product which is no longer available. അങ്ങനത്തെ കേസസിലും ഒബ്സലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം. Any inventory that becomes obsolete should be written off as a loss in the period in which it is determined to be obsolete. Obsolete ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോസ്. നമുക്കതിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ്. സോ ഏത് പീരീഡിലാണോ അത് ഒബ്സലീറ്റ് ആകുന്നത്, ഏത് പീരീഡിലാണോ ലോസ് ആകുന്നത്, ദാറ്റ് ലോസ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻവെന്ററി ബിക്കംസ് ഒബ്സലീറ്റ്. ഏത് പീരീഡിലാണോ ആ ഇൻവെന്ററി ഒബ്സലീറ്റ് ആകുന്നത്, ആ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ അതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോസും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. സോ obsolete inventory, items that can no longer be sold and should not be included in the inventory balance. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം? ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് can be the market loss, new product launched with newer features, and the item which is used with another product is no longer available, and the loss relating to this obsolete inventory must be recognized in that period itself. So these are the items which is related to the inventory. Okay, is it clear? Clear ആണോ? Yes, what about others? Okay. Inventory cost included in inventory. Product costs are included in inventory and they are also called inventoryable cost. So product cost എന്താണ്, period cost എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So product costs are included in inventory and they are also called inventoryable cost. Product costനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് inventoryable cost. So what all things are included in that product cost? Attached to each unit of inventory, ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ആണത്. So they are all the costs directly incurred to bring the goods in and for a manufacturer to convert them to a product that can be sold. ആ ഒരു ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും. സോ ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് സെയിലബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ഹാവ് ഇൻകേർഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, what all cost you have incurred relating to that product as a part of the product cost. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? They include the cost of the product itself, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെ. ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് ഓൺ ദ ഇൻകമിംഗ് ഷിപ്മെന്റ്, ആ ഷിപ്മെന്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഇൻകർ ദ ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. or other direct cost to acquire the product, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what all direct cost you may have incurred directly related to that product, that must be included. ആൻഡ് ഫോർ എ മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണ്. അയാൾ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇൻവെന്ററി വിൽക്കുന്നു. സോ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ്, അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, മറ്റ് ഡിറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ വേറെ ഇൻകർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും. ഒരു മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ സെയിലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. മാനുഫാക്ചർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി ദ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർ ഹെഡ്. ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ബോത്ത് കോൾഡ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. ആൻഡ്
മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി either ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ, ഫിക്സഡും വേരിയബിളും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. Then all other costs which are not product cost, product കോസ്റ്റുകളല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ കോസ്റ്റുകളും പീരിയഡ് കോസ്റ്റുകളാണ്. കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണ്? പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പേ ചെയ്യുന്ന കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഔട്ട് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ്, ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അക്വയറിംഗ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് ഗുഡ്സ്, ആ ഒരു കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പീരിയഡ് കോസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദേ വിൽ ബി എക്സ്പെൻസ്ഡ് ഇൻ ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻകേർഡ്. ഏത് പീരിയഡിലാണോ അത് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പീരിയഡിൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയും, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വിടില്ല. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. സോ മാം കാൺട്ട് സീ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, സോ അത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണോ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ആർ കോസ്റ്റ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു period cost, are cost not directly related to acquiring or producing goods, acquiring or producing goods. They include inventory മായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. They include general and administrative expenses, general and administrative expenses, and selling costs, and selling costs, including outgoing freight on shipments to customers, on shipments to customers. On shipments to customers. Okay. So just 2 minutes, I will be back.
Okay, coming back. Mm. So till now, is it clear? ഇവിടെ വരെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. In transit goods, consigned goods, goods out on approval, obsolete inventory, ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും when to include it in the inventory, when to exclude it from the inventory, എപ്പോൾ സെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ സെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യരുത്, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ടേംസ്. കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ്. എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ്? And this cost flow assumption is mainly related to when to record this purchase, when to record the sale, ഏത് ഐറ്റമാണ് സെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഐറ്റമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏത് ഐറ്റം, വാട്ട് ഐറ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രി അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രി. വി നോ ദാറ്റ് ഇൻവെൻട്രി ഒരു വർഷത്തേക്ക് സപ്പോസ് ഫോർ സെയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി will not be purchased at the beginning itself അല്ലേ. എല്ലാതും ഒരു ലോട്ടായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല. ദ പർച്ചേസസ് മേ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവൽസ്. പല പല ടൈം പീരീഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെൻട്രി പർച്ചേസസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ്, സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് വി പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് അല്ലേ. ഏത് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടൈം പീരീഡിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ ദ ഇൻവെൻട്രി ഓൾസോ ഡിഫേഴ്സ്. ആ ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റും മാറും. സോ ആൻഡ് വെൻ വി മേക്ക് ദ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി റെക്കോർഡ് ദി എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രി, ഇതിൽ ഏത് ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ് വിൽക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ്. സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മെത്തേഡ് for what, for determining exactly, for exact determination of which unit of inventory is sold for each and every sale. ഓരോ സെയിലിനും ഏത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് വിറ്റത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മെത്തേഡ്. അതാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന 4 മെത്തേഡ്. ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വിച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ സോൾഡ് ആർ കോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻ. ഏത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വിറ്റത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ത്, ഈ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. The 4 main cost flow assumptions. So അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള 4 മെയിൻ അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 4 മെത്തേഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആ പേരിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഏത്? ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സോൾഡ് ഫസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ആ സെയിൽ നടക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വിൽ ബി ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് പർച്ചേസ്ഡ് ഏർലിയർ. മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ഏറ്റവും അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യം വിൽക്കുന്നു. സോ the goods that they are sold as the goods which is recently purchased, and the goods which remain in our ending inventory, the goods which remain when as not sold, sell ചെയ്യാതെ remain ചെയ്യുന്ന goods which remain in our ending inventory will be the goods that we have purchased earlier. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇൻ ദിസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുഡ്സ് എപ്പോൾ പർച്ചേസ് പകരം ദ ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ സെയിലാകുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിലായാലും എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലായാലും വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ്സ്. ഓരോ സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നില്ല. റാദർ വി ആർ സമ്മിങ് അപ്പ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ടു അറൈവ് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യും. ആ ആവറേജ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എൻഡിങ് ഇൻവെൻട്രിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മീൻസ്
സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഓരോ ഇൻവെന്ററിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രാക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഈ സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വിച്ച് വുഡ് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഓൺലി കേസസ് വേർ ദ ഗുഡ്സ് ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ഇൻവെന്ററി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജ്വല്ലറി സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിൽക്കുന്നു, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഹിയർ ദിസ് ജ്വല്ലറി സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽസ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതും ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ജ്വല്ലറി യൂണിറ്റ്സിനും ഓരോ ഓർണമെന്റ്സിനും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രാക്കിങ് ബാർകോഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കേസസിൽ സപ്പോസ് കൺസിഡർ ഒരു ലാപ്ടോപ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. So ഇവിടെ the three main assumptions is the first in first out, last in first out, average cost. Specific identification നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഏത് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കുക, ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഹിയർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി റിക്വയർഡ് ഇൻ വാട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താവശ്യമുള്ള ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത്. സോ വി വിൽ ബി discussing this these three methods, first in first out, last in first out and average cost in detail. And as per we know that IFRS ഉണ്ട്, US GAAP ഉണ്ട്. IFRS international financial reporting standards and US GAAP US-ൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. ആസ് പെർ IFRS LIFO മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. വി കുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദിസ് LIFO മെത്തേഡ്, ബട്ട് ആസ് പെർ US GAAP LIFO പെർമിറ്റഡ് ആണ്. So that's one of the main difference. So IFRS-ൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ആവറേജ്, കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് LIFO is not permitted, it is prohibited. But in US GAAP all these four are permitted. Clear? Yes. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അണ്ടർ FIFO. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ആരത്? ആൻമേരി. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അത് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഫിഫോയിലും ലിഫോയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതുവരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എടുക്കും, സമ്മപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും അതും കണ്ടെത്തും. ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ആ ആവറേജ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെയിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ ടു യു. ഡോണ്ട് വെറി, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് യു എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ. സോ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ ഓരോന്നിനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഡോണ്ട് വെറി ആൻഡ് മേരി. ഓക്കെ. എന്താ അടുത്തത്? ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, FIFO എന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയും. അണ്ടർ FIFO, as I told earlier, the most recently purchased inventory items are included in ending inventory on the balance sheet. Balance sheetൽ നമ്മൾ ending inventoryയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെന്ററി ഐറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും? മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ്, ലാസ്റ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ ഐറ്റം സോൾഡ് ഈസ് ദ ഐറ്റം വിച്ച് ഇസ് ഫസ്റ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ്. ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് നോട്ട് സോൾഡ്, സെൽ ചെയ്യാതെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി ദ ഐറ്റംസ് which is purchased, റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക.
The assumption is that the oldest item in inventory is always the item sold. ഇൻവെന്ററിയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പഴയ ഐറ്റം എന്തായിരിക്കുമോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അതേ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. വെദർ ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ തന്നെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ വേറെ, ഇത് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ. കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസംഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ മിക്സപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, നത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് വെൻ യു റെക്കോർഡ് ദ കോസ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഫിഫോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് oldest item will be the item that is sold and the item that remains in the ending inventory is the recently purchased item. Next, in a period of rising cost അല്ലെങ്കിൽ in a period of inflation, using FIFO will result in a higher ending inventory balance and a lower cost of goods sold. അതെങ്ങനെ വരും? When the prices are rising, prices rise ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the cost of everything is rising അല്ലേ? നമ്മുടെ ending inventoryയിലുള്ള FIFO method യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the item which remains in our ending inventory is the item which is recently purchased. അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we may have paid more cost, കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So the cost of the ending inventory will be higher ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ലോവർ. കാരണം ഏറ്റവും പഴയ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഓൾഡസ്റ്റ് റൈസിങ് പ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ പഴയ ഗുഡ്സിന്റെ വില പുതിയതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ലോവർ. So what is ending inventory is higher, cost is lower. Cost കുറവ്, ending inventory കൂടുതലാകുമ്പോൾ. Just have a look at the profit or loss statement അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻകം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ending inventory ഏതാ? നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡിലായിരിക്കും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ കോസ്റ്റ് is lower, ending inventory is higher, which means that we are having higher operating income, കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും when using FIFO method at the time of rising prices. ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് when our cost flow method is the FIFO method, we will be having higher operating income. Clear? സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ. ഒരു വെജിറ്റബിൾ, ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പച്ചക്കറികൾ, വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈസിലി പെരിഷബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഏറ്റവും ആദ്യം ആൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അത് ഇനിയും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് പെരിഷായി പോകും, നാശായി പോകും. അതിന് പകരം ഹി വിൽ ബി സെല്ലിങ് ഇറ്റ് മോർ ഓഫൺ. പെട്ടെന്ന് പഴയ ഗുഡ്സ്, പഴയ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അയാൾ വിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ബട്ട് വെൻ വി ഗോ ഇൻ ടു ദറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ്, ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ലുക്ക് ടു ടേക്ക് ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഫ്രഷ്. ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം, ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വി വിൽ ബി ചൂസിങ് ദ ഫ്രഷ് ആപ്പിൾസ്, ഫ്രഷ് ഓറഞ്ചസ് ഓർ ഫ്രഷ് ബനാനാസ്, വാട്ട് എവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കുറച്ച് പഴകിയത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല. സോ ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ? ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ബട്ട് ഇഫ് ഹീസ് യൂസിങ് ദിസ് FIFO മെത്തേഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്, ഹി വിൽ ബി അസ്യൂമിങ് വാട്ട്? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം സെല് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ റീസെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്നാണ്. Clear? Is it clear? Okay, can you explain how profit if high? Okay, rising prices in സമയത്ത് FIFO method യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ assumption is that നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് എന്താ? ഓൾഡസ്റ്റ്, മുമ്പ് ആദ്യം പണ്ടേ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൈസിങ് പ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ കറന്റ്ലി പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ്. അപ്പോൾ പഴയ പ്രൈസ് വളരെ കുറവും പുതിയ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയായിരിക്കും. സോ വെൻ യു ആർ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഏർലിയർ, ഓൾഡസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിൽക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പർച്ചേസ്ഡ് അല്ലെ, ആ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് വുഡ് ബി ലോവർ ദാൻ കറന്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്. ആൻഡ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റീസെന്റ് പർച്ചേസസിന്റെ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വിൽ ബി ഹൈ. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ cost of goods sold is lower. What will happen? The cost is lower,
we will be having higher profits. Anna clear ayo? Yes. So is it okay for everyone? Okay. Yes. ഒരു റൈസിംഗ് പ്രൈസസിന്റെ സമയത്ത് this is the way that FIFO looks. Look, this is the time. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്, കാണിക്കുന്നത്. സോ ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ സമയം കൂടുന്തോറും ആസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്തോറും പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, കൂടി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഫിഫോയുടെ സമയത്ത് ഫിഫോയില് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ആദ്യം വിൽക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷോ യു ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വിറ്റു. ഈ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഉള്ളത്. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിലുള്ള ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും, വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഹിയർ പ്രൈസസ് ആർ ലോവർ. ക്ലിയർ? ഹിയർ ദ പ്രൈസസ് ആർ ലോവർ. ഇവിടെ നോക്കിയ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കുറവല്ലേ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവല്ലേ വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ പ്രൈസ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ്, വിൽക്കാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ്. Here the price is very high, but for this the prices are comparatively lower. So cost of goods sold is lower, ending inventory is higher. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? What is profit? What is profit? Profit എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? സെയിൽസ് less cost of goods sold. If the cost of goods sold is lower, what will happen? The profit is higher. Clear? Yes. Can I move forward to the next slide? Benefits of FIFO. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ FIFO. സോ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. റൈസിംഗ് പ്രൈസസിന്റെ സമയത്ത് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് വെൻ വി യൂസ് ദ FIFO മെത്തേഡ്. In period of rising prices, cost of goods sold will be lower if FIFO than with other cost plus assumptions. When we use FIFO, മറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അസംഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് റൈസിംഗ് പ്രൈസസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. So as a result, profit will be lower because the lowest cost inventory will be assumed sold for each sale. Consequently, reported net income will be higher than it would be with the other cost plus assumptions. മറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അസംഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറവായിരിക്കും. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് which may be of benefit to some companies. കാരണം പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റ് ടു സം കമ്പനീസ്. പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു മെഷറാണ്, അവരുടെ റിട്ടേൺസ് കൂടും, മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ ഒരു ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു സം കമ്പനീസ്. നെക്സ്റ്റ്, when FIFO is used, FIFO use ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ inventory on hand will reflect more current market prices than would be the case under other cost plus assumptions because the inventory on the balance sheet will be reported at the cost of the most recently purchased item. So when FIFO method is used, the inventory that we report on the balance sheet will be at the most recent price. അല്ലെ, ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇപ്പൊ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ will truly reflect the current അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻവെന്ററി reflects the true financial position because we are reporting the inventory at the current price. കാരണം the inventory, ending inventory in case of the FIFO will be the most recently purchased item. Most recently purchased item means most recent prices, current market prices ആയിരിക്കും. So it will be reflecting a better position.
In the US, FIFO is the only inventory cost flow assumptions that is not restricted in its usage for income tax purposes by the IRS. IRS is the Internal Revenue Service അല്ലെങ്കിൽ അവർ യു എസിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ തന്നെ യു എസിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറയുന്നതാണ് IRS, ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ്. അവരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മീൻസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല മെത്തേഡ്സും ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ സം കമ്പനീസ് ഫോർ സം ടൈം പീരീഡ് they may pose certain restrictions on other cost plus assumptions, but for FIFO it is not restricted by the IRS, Internal Revenue Service, income tax for the income tax purposes. So benefits: in a period of rising prices, cost of goods sold will be lower with FIFO than with other cost plus assumptions because the oldest, lowest cost inventory will be assumed sold for each sale. Consequently, reported net income will be higher than it would be with the other cost flow assumptions, which may be of benefit to some companies. When FIFO is used, inventory on hand will reflect more current market prices than would be the case under other cost flow assumptions because the inventory on the balance sheet will be reported at the cost of the most recently purchased items. In the US, FIFO is the only inventory cost flow assumption that is not restricted in its usage for income tax purposes by the IRS. Clear? Clear alle? Yes. Next, we have the limitations of FIFO. Although reported net income is higher under FIFO than other cost flow assumptions, net cash flow will probably be lower. In a period of rising prices, taxable income will be higher, and the higher taxable income means higher income taxes paid, which decreases net cash flow. Yeah, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, റൈസിംഗ് പ്രൈസസിന്റെ സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. So when profit is higher, our profits, we have to pay taxes on the profits, right? So when profit is higher, the tax expense would be higher. അങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് അവർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ, നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ അത് കുറയ്ക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിഫോ. അറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് പ്രൈസസ് while using the FIFO cost flow assumptions, the operating income will be higher. When there is higher operating income, higher taxes needs to be paid, and it contributes to lower cash flow. Cash flow കുറയും. Use of FIFO when prices are rising creates short-term overstated operating income that is not sustainable due to lower cost units purchased long ago being the ones expensed as cost of goods sold. FIFO, അതായത് FIFO യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we know that it is short term ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആയിരിക്കും. പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വി മെയ്ഡ് മോർ സെയിൽസ്, കുറെ സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കൂടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കാരണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടുമല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വാസ് പർച്ചേസ് മുമ്പ് വളരെ ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ്, അതിന്റെ പേരിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് അവർ എഫിഷ്യൻസി, നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കാരണമായിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഷോർട്ട് ടേം, ഈ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇസ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല, അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കുള്ളൂ. Clear the benefits and limitations of the FIFO? Yes. So before moving to the next, ലിഫോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് you could take a break. A ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാട്ടോ. Join me by 4, yeah. After come back after a break.
Okay, are you all back? Good. So after the break, so let's start. So നമ്മൾ FIFO ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So next cost flow assumptions that we are going to discuss is the last in first out or the LIFO method. So when LIFO is used, LIFO, last in first out, as I discussed earlier, the goods which are sold will be the recently purchased. നമ്മൾ recently purchase ചെയ്തതായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക, and the goods that remain in our ending inventory would be the oldest item. So when LIFO is used, the assumption is made that each time a unit is sold, ഓരോ സമയം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ, it is the one that was purchased most recently, ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും, റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക, and the newest item in inventory. Therefore, the oldest inventory items will be included in ending inventory on the balance sheet. So when you report the ending inventory on the balance sheet, it will be reported at the cost of the oldest item. ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പഴയത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഉണ്ടാവുക. So as we said, FIFO method in times of rising prices, when FIFO is used in rising prices, we have an opposite effect. Opposite എന്തായിരിക്കും? Lower ending inventory, because the ending inventory value that we report on our balance sheet will be the cost of oldest item. ഏറ്റവും പഴയായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാകുക. In times of rising prices, the oldest item will be having what? Lower cost. Hence, our cost of goods, ending inventory value would be lower, and the goods that is sold will be the latest purchased goods, right? So, latest purchase ചെയ്തിട്ടുള്ള goods in the cost would be higher. So, our cost of goods sold will be higher. If the cost is higher, what will happen? The operating income will be lower. നമ്മുടെ operating income കുറവായിരിക്കും when compared to FIFO. FIFO-നെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്, ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ഒരു എലവേറ്റർ, നമ്മുടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ്, ഒരു എസ്കലേറ്റർ പോലെ, ഒരു ലിഫ്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു ലിഫ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ ഓരോ ആളുകൾ കയറുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആളാരായിരിക്കും? ഇറ്റ് ബി ദ വൺ ഹൂ സ്റ്റെപ്ഡ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ്. ഏറ്റവും സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ്. ദ വൺ ഹൂ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് വുഡ് ബി ദ വൺ ഹൂ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ലാസ്റ്റ്. ഏറ്റവും അവസാനമായി കയറിയ ആളായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. That's it. That is the last in first out system, because he will be most closest to the door. നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻവെന്ററി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. വി വിൽ സെൽ ഇറ്റ്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം വിറ്റ് പോകും. നമ്മളിൽ എൻഡിങ് ആയിട്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാതെ ബാക്കി കെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയിരിക്കും. Okay, FIFO use ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we know that the cost of goods sold that we use to measure, അല്ലെ, cost of goods sold will be reported on the income statement. So the cost of the goods sold will be measured at its current cost, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കറണ്ട് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ്, എന്താ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ദ കറന്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കറന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. If FIFO is clear, you could easily differentiate between the FIFO and LIFO. കുറച്ചും കൂടെ കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാകും. യാ, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫിഫോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സെയിം ഗ്രാഫിന്റെ മോഡൽ തന്നെ റൈസിംഗ് പ്രൈസസ് ആണ്. പ്രൈസസ് ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് ആസ് ദ മൂവിംഗ് വിത്ത് ടൈം. ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മൂവിംഗ് അപ്പ്. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് വി സോൾഡ് വിൽ ബി ദ ന്യൂവസ്റ്റ് ഐറ്റം. ഏറ്റവും അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ഹയർ, അല്ലേ? അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹയർ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കൂടുതലായിരിക്കും.
ആൻഡ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും. ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ലോ. സോ കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ, ending inventory is very low, we will be having lower profits, lower operating income. Clear? Clear ആണോ? Okay. Yeah. Benefits of LIFO. LIFO is sometimes the best match for the way goods physically flow into and out of inventory. When new inventory is received and displayed for sale, items may be placed in front of the existing inventory unless a concerted effort is made to position newer items behind older ones. If newer items are consistently placed in front of older ones, the newest units are always the units sold. So, physical flow match ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻ ആണ് ലിഫോ. ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ മീൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്, അതുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻ ആണ് ലിഫോ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? പുതിയ ഇൻവെന്ററി ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഫോർ സെയിൽ അല്ലേ. സോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു സ്റ്റാക്കാണ്, ആ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരിക്കും പുതുത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പഴയത് ഏറ്റവും ബാക്കിലുണ്ടായിരിക്കും, പുതുത് വാങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ അതെടുത്ത് നമ്മൾ വിൽച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ന്യൂവസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കും. അൺലെസ് ഒരു കൺസേർട്ടഡ് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണ് പുതിയ ഗുഡ്സിനൊക്കെ പഴയ ബാക്കൗട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പഴയതിനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നടത്തിയാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഴയത് തന്നെ വിൽക്കും. അതർവൈസ് ഒരു ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റം ബാക്കിലും പുതിയ ഐറ്റംസ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി പോയി പഴയത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഐറ്റം ആയിരിക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അതായിരിക്കും ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഫാഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോൾഡ്. യാ. LIFO better matches current cost against current revenues and therefore provides a better measure of current earnings. When prices are rising, use of the LIFO leads to better quality earnings. അതായത് കറണ്ട് റവന്യൂ എന്താണ്? നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. കറണ്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്, വിറ്റ യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കറണ്ട് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ന്യൂവർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മാച്ച്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറണ്ട് റവന്യൂ. കറണ്ട് റവന്യൂവും കറണ്ട് കോസ്റ്റും മാച്ച് ആയി പോകും അല്ലേ. പഴയ യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ അത്ര ബെറ്റർ മാച്ചിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ കോസ്റ്റ്, കറണ്ട് റവന്യൂവും കറണ്ട് കോസ്റ്റും മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഈ ഏർണിങ്സിന്റെ ഒരു ബെറ്റർ മെഷർമെന്റ് ആര് തരും? ഈ ലിഫോ മെത്തേഡ് തരും. ഇനി റൈസിങ് പ്രൈസസിന്റെ സമയത്ത് ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So better quality of earnings is a term that you will learn in your classes. Part 2 section 1 financial statement analysis special issues എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ പോർഷനിൽ ഏർണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം ഉണ്ട്. ഏർണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി മീൻസ്
certain conditions are put forward. ഒരു ഏർണിങ്സ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഏർണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി മീൻസ് യൂഷ്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ when the earnings is lower, നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഏർണിങ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഇസ് ഓഫ് ഹയർ ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ആ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, അത് ഹയർ ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ് ആയിരിക്കും. ഫിഫോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താ? എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ കൂടി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറഞ്ഞു. നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ എഫിഷ്യൻസി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് വി റെക്കോർഡ് ദ കോസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളി കമ്പനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തത് വഴിയോ ഒന്നും അല്ല. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദിസ് ലിഫോ വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബെറ്റർ ഏർണിങ്സ്, വളരെ ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ് ലിഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. The primary advantage of LIFO is that when prices are rising, the use of LIFO for tax reporting results in a higher cost of goods sold and a lower taxable income. Lower taxable income leads to lower income taxes and higher cash flow. നമ്മൾ ഫിഫോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. കാരണം ലിഫോയിൽ റൈസിങ് പ്രൈസസിൻ്റെ സമയത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ഹയർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. When the profits are less, our tax expense will also be less. So tax expense കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് കുറവായിരിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി മോർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് മെത്തേഡിൽ? ലിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ദ എമൗണ്ട് ദറ്റ് വി നീഡ് ടു പേ ആസ് ടാക്സ് as lower, so lower cash outflow result in higher cash flow. That is the benefits of LIFO. Are you clear with the benefits of LIFO? Clear ആണോ? Yes. Okay, moving on to the next. Limitations of LIFO. LIFOയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. So if a company uses LIFO for its tax reporting to gain the advantage of lower taxes, tax law in the US requires that the company also use LIFO for its financial reporting. As a result, the company's reported earnings will be lower than they would be under the other cost flow assumptions, assuming rising prices. Tax law does not have a similar requirement for any other cost flow assumptions. US GAAP ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് US. But tax purpose, you know that we will be preparing financial statement for tax purposes and for accounting purposes. രണ്ടിനും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. രണ്ടിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏർണിങ്സും അതിന്റെ എമൗണ്ടും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. US ടാക്സ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡറ്ററി ദാറ്റ് വി ഷുഡ് യൂസ് ലിഫോ ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിനും നമ്മൾ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യണം. ടാക്സ് പർപ്പസിന് ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിനും ലിഫോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് വുഡ് ബി ലോവർ, അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദേ വിൽ ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. കൂടുതൽ കുറവ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല, ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്ന് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹയർ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. മറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംപ്ഷൻസ്, അത് ഫിഫോ ആയിക്കോട്ടെ, ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംപ്ഷൻസിന് ഇങ്ങനൊരു നിർബന്ധമില്ല. എന്ത്? ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മാൻഡേറ്ററി സാധനം എന്തിനില്ല? മറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിഫോ. Next, since the items reported as inventory on the balance sheet will be the earliest items purchased, when prices rise, inventory will be valued too low on the balance sheet. അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെന്ററിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അണ്ടർ ലിഫോ ദ ഇൻവെന്ററി, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വുഡ് ബി ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഐറ്റം, ഏറ്റവും പഴയ ഐറ്റം ആയിരിക്കും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദി അസെറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെരി ലോ വാല്യൂ, വളരെ കുറച്ച് വാല്യൂ മാത്രമേ അസെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, if sales exceed purchase of inventory, layers of old inventory will be liquidated. The old cost will be matched against current revenues and will cause an increase in reported income for the period in which the liquidation occurs. അതായത് സെയിൽസ് എക്സീഡ്സ് പർച്ചേസസ്, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതെന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ് ചെയ്തതും വിറ്റു, മാത്രമല്ല പഴയതിൽ നിന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതാണല്ലോ സിറ്റുവേഷനിലാണല്ലോ when sales exceeds purchases. So means we are selling goods more than that we purchased. ഈ പീരീഡിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ സെയിൽസ് ഇസ് എക്സീഡിങ് ദ പർച്ചേസസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇൻവെന്ററി വിൽ ബി ലിക്വിഡേറ്റഡ്. വി ആർ സെല്ലിംഗ് ഇൻവെന്ററി, ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി കൂടെ നമ്മൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കറന്റ് റവന്യൂസ് ആർ മാച്ച്ഡ് വിത്ത് കറന്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ. ന്യൂവസ്റ്റ് പർച്ചേസസ്, പുതിയ പർച്ചേസസിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പർച്ചേസസിന് സെയിൽസ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൾഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? കറന്റ് റവന്യൂസിൽ കുറച്ച് കറന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കുറച്ച് ഓൾഡ് കോസ്റ്റും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ കറന്റ് റവന്യൂസ് ആർ നോട്ട് മാച്ച്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറന്റ് കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ കുറച്ച് പഴയ കോസ്റ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അവർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻകം വുഡ് ബി ഹയർ. കുറച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻകം കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് when that liquidation occurs. Clear? Okay, after that, let me explain it again. A company using LIFO may be able to manipulate its net income by altering its purchasing pattern at the year end. LIFO use ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് ഇൻകം. നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ഓൾട്ടറിങ് ഇറ്റ്സ് പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേൺ അറ്റ് ഇയർ എൻഡ്. ഇയർ എൻഡിൽ പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേണിനെ ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേണിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം ലിഫോയിൽ കുറവായിരിക്കും. കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ഹയർ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഹയർ ആയതിന്റെ പേരിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് പർച്ചേസസ് മാറ്റിവെക്കും, പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറവായിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സും കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് അണ്ടർ ലിഫോ ക്യാൻ ബി കോംപ്ലെക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിഫോ കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ്. കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ സമയത്ത് ആ കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഫിഫോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് മോർ ഓവർ ഈസിയർ, ബട്ട് ലിഫോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ്. കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തത്, ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ്. സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്. Using FIFO for inventory valuation is not permitted if a company is using IFRS. Yeah, IFRS LIFO is not permitted, prohibited ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. So if a company is using IFRS, this LIFO inventory method is not usable. So these are the limitation. What is that? If a company is using LIFO for income tax purposes, it must use this LIFO method for financial reporting as per the US GAAP. Next, inventory the asset, the inventory that you report on the balance sheet as under the asset side would be too low. Next, when sales exceed purchases, oldest inventory will be liquidated and the current revenues will not be matched against current cost and the reported income would be higher. Next, the company may manipulate its net income when using LIFO method. Next, by altering its purchasing pattern. Next, accounting of LIFO would be very complex since LIFO is having more cost layers and LIFO is not permitted, is prohibited under IFRS. Clear? Clear ആണോ? Yes. So I know that some of you will be taking it down. ഞാനപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ലൈഡ്സിങ് എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ 2 minutes. യെസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So you could take a 2 minutes time and note it down the important things. After that, I will forward with the next slide.
സോ യൂഷ്വലി ലിഫോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫിഫോയുടെ അങ്ങനെ ബെനഫിറ്റ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും വരും. സോ സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിഫോ വുഡ് ബി എ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിഫോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടും വരും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു കമ്പയർ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. Okay, done? Finished noting it down? Okay, so next slide. Limitations of LIFO. So you could expect MCQ questions from this. ഇതിൽ നിന്ന് MCQ questions expect ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്ടോ. Okay, കഴിഞ്ഞോ? Okay, can I move forward with the next slide? Okay. So the next, after FIFO, LIFO, next is the average cost. Average cost ഞാൻ പറഞ്ഞു,
The average cost method attempts to create a balance between FIFO and LIFO by using an average cost for the calculation of ending inventory and COGS. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായാലും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ്സ് ബട്ട് വി ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഇൻവെന്ററി. ആ എൻറ്റയർ ഇൻവെന്ററിക്ക് ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓൺ ദാറ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വി വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് cost of goods sold of sales. So for each sale, the average cost per unit, എന്തായിരിക്കും ഈ average cost per unit, is calculated by dividing. Average എന്താണ്? It is total cost divided by, average cost is total cost divided by total units. Similar way is calculated by dividing the total cost paid for all the units on hand by the number of units on hand. അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവെന്ററിക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്. ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ റിമൈനിങ് വിത്ത് us, we divided by that, we will be getting the average cost per unit. When average cost is used, the ending balance for inventory and the amount of cost of goods sold and thus net income will be somewhere in between what they would have been under FIFO and LIFO. FIFO ആണെങ്കിലും LIFO ആണെങ്കിലും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് അല്ലേ? But when you are using average cost, it will be somewhat in between the LIFO and FIFO. FIFOയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ലിഫോയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും. സംവാട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും എന്തോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിക്കോട്ടെ, ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ടഡ് നെറ്റ് ഇൻകം. ദാറ്റ് ഈസ് average. Since you are using the average എന്താണ്? It would be a representation of this entire figures, right? It would be in the middle ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫിഫോയുടെയും ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. So as per the IRS, income tax returns, it's Internal Revenue Service, US the tax department ആണ് Internal Revenue Service. As per this IRS, they are not permitting the use of average cost method for companies tax return. Tax return file ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ tax purposeന് വേണ്ടിയിട്ട് they are not permitting the use of what average cost method. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിന് ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ടു യൂസ് ഫിഫോ മെത്തേഡ്. കാരണം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മീൻസ് രണ്ടിനും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസസ് ദേ മസ്റ്റ് യൂസ് വിച്ച് മെത്തേഡ്? ഫിഫോ മെത്തേഡ്. ലിഫോ മെത്തേഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ടാക്സ് പർപ്പസിന് ലിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് യു യൂസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വി മസ്റ്റ് യൂസ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഫോർ ഫിഫോ മെത്തേഡ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് reporting. Clear? This is the provision relating to average cost method in the as per the US GAAP. Clear ano? Yes. Next I will be providing you a table. You could note it down. It would be very easy. Yes. So here this third നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസിന് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്താ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് പ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഫിഫോയില് ഹയർ ആയിരിക്കും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ലിഫോയില് ഹയർ ആയിരിക്കും, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫോയില് ഹയർ ആയിരിക്കും. ഫോളിംഗ് പ്രൈസസിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ലിഫോയില് ഹയർ ആയിരിക്കും, ഫിഫോയില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഹയർ ആയിരിക്കും, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത്? Ending inventory would be higher for FIFO in rising prices, for LIFO under falling prices. Cost of goods sold would be higher for LIFO in rising prices, for FIFO in falling prices. Gross profit would be higher for FIFO in rising prices and for LIFO in falling prices. Have just note it down. ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. It would be better. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ? I have a doubt. Okay, Fazil.
ഹലോ, പറഞ്ഞോടാ. നമ്മള് ഫിഫോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റൈസിംഗ് പ്രൈസസിനകത്ത് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ഫിഫോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈക് COGS കുറവായിരിക്കും, അപ്പൊ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റൈസിംഗ് പ്രോസസിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ? കാരണം ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ടാക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അതിനെ we have both advantage and disadvantage. ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, വേരിയസ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ബി യൂസിങ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടാം, റിട്ടേൺസ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടാം, മാർക്കറ്റ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ആകാം. പക്ഷെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് മോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു പേ മോർ ടാക്സസ്, അല്ലെ, കൂടുതൽ ടാക്സസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ടാക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ടാക്സ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കുറയും, ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെൻസ്. ബെനിഫിറ്റ് ഏത് സെൻസിലാ? മോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഇമേജ് ഫോർ ദ കമ്പനി കാണിക്കും. ഇനി മോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷനെ അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കുറയും, കാരണം ടാക്സ് കൂടുതൽ പേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ. ക്ലിയർ ആണോ ഫസീൻ? Okay. For others, any other doubts? So, yeah. Okay, before moving to that, FIFO ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ് നമുക്ക് ലിഫോ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്? വെൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പേസിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസസും സെല്ലിംഗ് റവന്യൂസ് ഒക്കെ കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അവർ നെറ്റ് ഇൻകം വുഡ് ബി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. കാരണം കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു, അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂസും കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. കാരണം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഏർണിങ്സ് വളരെ കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻ സച്ച് കേസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ മോർ ക്വാളിറ്റി ഏർണിങ്സ് വി വുഡ് ബി യൂസിങ് ലിഫോ. Next, LIFO has traditionally been used such as in department. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. LIFO has traditionally been used such as in departmental stores and industries where a fairly constant core inventory remains on hand, such as refining, chemicals and glass. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ലിഫോ ഇസ് ബീൻ ട്രഡീഷണലി യൂസ്ഡ്. ട്രഡീഷണലി അവർ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ചില കോർ ഇൻവെന്ററീസ്, പഴയ ഇൻവെന്ററീസ് അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും റിമെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ലിഫോ ഇസ് പ്രോബബ്ലി ലെസ് പ്രിഫറബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലിഫോ പ്രിഫറബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രൈസ് ടെൻസ് ടു ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് കോസ്റ്റ്. അതായത് പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു, കോസ്റ്റും റൈസ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് റൈസിങ് ലോവർ ദാൻ കോസ്റ്റ്. പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെയാണെന്ന് കരുതുക. സോ പ്രൈസ് ടെൻസ് ടു ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് കോസ്റ്റ്. പ്രൈസ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ്. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ലിഫോ ഈസ് ലെസ് പ്രിഫറബിൾ. കാരണം കോസ്റ്റ് വീണ്ടും കൂടും അല്ലെ ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ലോസ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ചില ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫാം എക്യുപ്മെന്റ്, സീരിയലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്, ആർട്ട് പീസസ്, ആന്റിക് ജ്വല്ലറി, ആ ഒരു കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽസ് ഉള്ള ഹൈ വാല്യൂഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. വി വുഡ് ബി യൂസിങ് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ലിഫോ ഈസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ടെൻഡ് ടു ഡിക്രീസ് as പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ചില കേസസിലുണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ടെൻസ് ടു ഡിക്രീസ് as പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വുഡ് നോട്ട് ബി യൂസിങ് ലിഫോ. ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ്, ആ ഒരു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസിങ് ദ ലിഫോ. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൈസസ് ടെൻസ് ടു ഡിക്രീസ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ഇല്ല സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാടാ.
സോ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ട്, പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് ചില എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെയോ ചില ടെക്നോളജിയുടെ പ്രൈസസ് കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദിസ് ലിഫോ, ബിക്കോസ് ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടും. സോ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒന്നാമതേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കോസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലോസ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് വളരെ കുറയാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസിങ് അവർ ലിഫോ കോസ്റ്റിലോ അസംഷൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പകരമായിട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ലോട്ട് പോവാം. യാ, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ്, ഏത് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫിഫോ, ലിഫോ, ആവറേജ്, സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. Along with that, we also have to determine the frequency of making inventory entries. എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തണം, ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സോൾഡ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് we will be using two systems, that is the periodic method and the perpetual method. Periodic and perpetual. So this periodic system, under the periodic system, entries and calculations are made only at the end of the period. ഒരു end of the period, പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുള്ളൂ, എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട്? റിലേറ്റഡ് ടു ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, റിലേറ്റഡ് ടു ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുന്നതായാലും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ആയാലും, ഓൺലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ്. ഒരു പീരീഡിന്റെ എൻഡ്, ആ പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് മേ ബി എ മന്ത്, ഇറ്റ് മേ ബി എ ഇയർ, ഒരു ക്വാർട്ടർ ആയിരിക്കാം, വീക്ക്ലി ആയിരിക്കും, or whatever it may be. Only at the end of that particular period we will only be making calculations and entries in periodic system. Next, perpetual എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യം തന്നെയുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. Under the perpetual system, the calculation of the unit of inventory sold is made after each individual sale. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെയിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രീസും കാൽക്കുലേഷൻസും വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെയിൽ കഴിയും തോറും we will be calculating the cost of goods sold, we will be calculating the ending inventory. അതാണ് പെർപെച്വൽ. പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓൺലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ്, ഓരോ പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ മാത്രം. ബട്ട് പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെയിൽ കഴിയും തോറും we will be recognizing the cost of goods sold, we will be valuing the ending inventory. Periodic and perpetual. Periodic only at the end of the period, perpetual സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. യാ, സി പീരിയോഡിക് എന്താണ്, പെർപെച്വൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത്, റാദർ ദാൻ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. അതിൽ ഫിഫോ മെത്തേഡ്, ലിഫോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ലിഫോ പീരിയോഡിക് ഉണ്ട്, ഫിഫോ പീരിയോഡിക് ഉണ്ട്, ലിഫോ പെർപെച്വൽ ഉണ്ട്, ഫിഫോ പെർപെച്വൽ ഉണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നമ്മൾ പഠിക്കും. ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. ആ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. God. Just a moment. Just a moment.
Hello. Just a moment. Yeah, okay. Okay, done. Okay. So periodic and perpetual system ഉണ്ട്. Okay. Now the next topic is of inventory count. Okay, if the actual count of inventory is less than the accounting records indicate the journal entry to അതായത് physical inventory count we know that നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ഈ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻസ് പ്രകാരം എത്ര ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് സം ഓഫ് ദ പർച്ചേസസ് ടോട്ടൽ ഇൻവെന്ററി വി വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ സോൾഡ് ഇൻവെന്ററി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലും മറ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. So after the end of the period we will be taking physical inventory count അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി ഫിസിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. വെൻ യു ടേക്ക് ദിസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സിൽ ചിലപ്പോൾ 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ യു കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഒരു 9,000 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1,000 യൂണിറ്റ്സ് കാണാനില്ല, 1,000 യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് മിസ്സിംഗ്. സോ അങ്ങനെയും വരാം. സോ അതെങ്ങനെ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തെഫ്റ്റ് വഴി പോകുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കയറിപ്പോയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറവ് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻവെന്ററി മിസ്മാച്ചസ് വരാം. വെൻ യു മേക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ആൻഡ് വെൻ യു റിഫർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദർ മേ ബി മിസ്മാച്ച്. അപ്പം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ ലോസ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ 10,000 യൂണിറ്റ്സ് കാണിച്ചിരുന്നത് just a moment. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ 10,000 ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ എക്സിസ് ആയിട്ട് വന്നു. അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറവായിരിക്കാം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിയും എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ മിസ്മാച്ചസ് ഒക്കെ വരാം. സോ ദർ കുഡ് ബി ഇൻവെന്ററി ലോസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി ഗെയിൻ. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി ലോസിനെയും ഇൻവെന്ററി ഗെയിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻവെന്ററി ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ വി വിൽ ബി ഇൻവെന്ററി കുറയ്ക്കണം. നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെന്ററി കൂടുതലാണ്. സോ വി വാണ്ട് ടു ഡിഡക്ട് ദ ഇൻവെന്ററി. വാട്ട് വി വിൽ ഡു, വി വിൽ പാസ് എൻ എൻട്രി ഡെബിറ്റ് ഇൻവെന്ററി ലോസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഇൻവെന്ററിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത ഇൻവെന്ററിനെക്കാട്ടിയും നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെന്ററിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we will do, there is an inventory gain. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവെന്ററിനെ കൂട്ടണം. സോ ഇൻവെന്ററി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻവെന്ററി ഗെയിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ?
Is it clear? Journal entries onroode kanikko. Yeah. Note down the entries. Just note down the entries relating to that inventory. Done? Okay. So after that, let me just കാര്യം നമ്മൾ previously പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, but ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം. Yes. So I hope you may have come across this formula. Opening inventory, stock എന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുത്, use the term inventory, plus purchases, purchases made during the period less ending inventory. What you will get? You will get the cost of goods sold. Yes. Cost of goods sold. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ദിസ് ഇസ് വെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്. ചില കേസസിൽ നമ്മളോട് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ചോദിക്കാം. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് മറ്റേത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി, I hope you are noted. ഇതൊന്നുമല്ല. Opening inventory plus purchases made during the period less cost of goods sold. What you will get? You will get ending inventory. ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, nothing else. Yes. Got it? കിട്ടിയോ?
Yeah. Next that I'm going to discuss is some ഒരു problem ഏരിയയിലത്തെയാണ്. അതിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I hope you could get me. So we know that inventory നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിച്ചിട്ട് inventory is valued at cost or market value whichever is less എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ. How could we value our inventory? We value our inventory at cost or market value whichever is less. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? I hope you learned. Yes. So here നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. How to value this inventory. Inventory ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് എനി മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ടേബിളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എനി മെത്തേഡ് അതർ ദെൻ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് ആവില്ല. സോ വി കുഡ് ഡിസ്കസ് എനി മെത്തേഡ് അതർ ദെൻ ലിഫോ ഓർ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ്. ഒരു മെത്തേഡാണ് റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ്. ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡിലും ലിഫോ ഓർ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും? സോ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ ഏതിൽ വാല്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ടു വേസ്. Inventory valuation. So any method other than LIFO or retail method. LIFO അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂവിൽ വാല്യൂ ചെയ്യും? ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും? ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് മെത്തേഡ് എനി മെത്തേഡ് അതർ ദാൻ ലിഫോ, അതായത് ഫിഫോ യൂസ് ചെയ്യണം, ആവറേജ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, എനിത്തിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി വാല്യൂ അവർ ഇൻവെന്ററി? എൻ്റെ ഇൻവെന്ററി എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് lower of cost or net realizable value. Lower of cost or net realizable value അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നിന് തരണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് or NRV whichever is less. WEL whichever is less. Cost or NRV whichever is. എന്താണ് NRV? Net realizable value. What is NRV? NRV എന്താണ്? NRV is equal to the selling price. അത് വിൽക്കാൻ പറ്റാനുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൈസ്. ലെറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ് അറ്റ് റിയലൈസബിൾ പ്രൈസ്. റിയലൈസബിൾ പ്രൈസ് ലെസ് ദ കോസ്റ്റ് ടു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ടു ഡിസ്പോസ്. അത് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ NRV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ കോസ്റ്റ് ഓർ NRV whichever is less is the method which we use in valuing the inventory when FIFO അല്ലെങ്കിൽ ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. This NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business. നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻവെന്ററി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ലെസ് എനി കോസ്റ്റ് ടു സെൽ. ആ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റോ കംപ്ലീഷൻ കോസ്റ്റോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റോ എങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എനി കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഇൻകർ ഇൻ സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് അതും കൂടി ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ NRV. സോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെന്ററി, നമ്മൾ ഏത് കോസ്റ്റിലാണോ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ NRV നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അതിലേതാണോ കുറവ് ആ വാല്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ക്ലിയർ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് എ തിയറി പോർഷൻ ആണ്. ഫോർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാം. ഇനി വെൻ യൂസിങ് ലിഫോ ഓർ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ്, ലിഫോ ഓർ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. Yes, cost or market value whichever is less.
ഇനി ഇതിലെ ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും, ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കും. ദിസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കും. വി വിൽ യൂസ് ടു ദ LCM. അതെന്താ, ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഇതിന് നമ്മൾ LCM എന്നും കൂടെ ഒരു പേരിൽ വിളിക്കും കേട്ടോ. lower of cost or L for lower cost or market value. This market value is the designated market value. അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്, ഒരു റീറ്റെയിലർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ദ പ്ലേസ് ഫ്രം വിച്ച് ഹി പർച്ചേസസ് ദറ്റ് ഇൻവെന്ററി. ആ ഇൻവെന്ററിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാളുടെ മാർക്കറ്റ്. അല്ലാതെ ഏതിലാണോ അയാൾ വിൽക്കുന്നത് അതല്ല മാർക്കറ്റ്. ഒരു മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇൻവെന്ററി. ആ ഇൻവെന്ററിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് അയാളുടെ മാർക്കറ്റ്. സോ മാർക്കറ്റിന്റെ ടേം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ NRV എന്താ, സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ NRVയിൽ പറയുന്ന ഒരു റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. പക്ഷേ ലിഫോ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. അതെന്താ, ഒരു റീറ്റെയിലർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വെർ ഹി ഫ്രം വിച്ച് ഹി പർച്ചേസസ്, എവിടെ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഇൻവെന്ററിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഈ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓർ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, designated market value, designated market value or the market value എന്തായിരിക്കും അത്? A market value is the middle of the following three numbers, that is the middle. മിഡിൽ ഓഫ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മിഡിലാണ് ഒന്ന് സീലിംഗ് പ്രൈസ്, മിഡിൽ ഓഫ് സീലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ കറന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്, കറന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഫ്ലോർ പ്രൈസ്. ഇതിന്റെ മിഡിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, സീലിംഗ് പ്രൈസ്, കറന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്, ഫ്ലോർ പ്രൈസ്, ഈ മൂന്ന് പ്രൈസിന്റെ മിഡിലുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഡിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ മിഡിൽ കിടക്കുന്ന പ്രൈസ് ഏതാണോ, സീലിംഗ് ആണോ, കറന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ, ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ആണോ, അതായിരിക്കും ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി എന്താണ് ഈ സീലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ സീലിംഗ് പ്രൈസ്? സീലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ദ NRV തന്നെയാണ് സീലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം പ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് അത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കറന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്താണ്? ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NRV മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. NRVയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ സീലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കും, അതൊരു പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂല് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സീലിംഗ് പ്രൈസ് സപ്പോസ് NRV is equal to ഒരു 100 എന്ന് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു 20% ഓഫ് സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് കരുതുക, 20% ആണ് കരുതുക, 20% ഓഫ് NRV പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കരുതുക. സോ നമ്മുടെ സീലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും? സീലിംഗ് പ്രൈസ് is equal to NRV is equal to 100. ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലോർ പ്രൈസ് is equal to NRV മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ NRV എത്രയാ? 100. 100ൽ നിന്ന് എത്രയാ പ്രോഫിറ്റ്? 20% ഓഫ് NRV. 20% കുറച്ചു കളയുമ്പോൾ 80 വുഡ് ബി ദ സീലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇനി റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്
കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 70 തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ? ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? DMV ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ്. DMV ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഈ 100, 70, 80 ഇതിന്റെ മിഡിൽ കിടക്കുന്ന ഫിഗർ ഏതാ? 100 ഏറ്റവും ടോപ്പ്, 70 ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ്, 80 വുഡ് ബി ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അല്ലാതെ 3ന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ 3 ഫിഗേഴ്സും എടുക്കുക. ഇതിൽ നടുക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫിഗർ ഏതാ നോക്കുക. 100, 80. 70 ഇസ് ദ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആണ്, 100 ടോപ്പ് ആണ്, 80 ആണ് നടുക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 80. 80 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവർ ഫ്ലോർ പ്രൈസ്. ആ 80 ഓർ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡിൽ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദ ടേബിൾ. പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. Copy the table. Okay. സോ ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാഡ് ഡൺ ദാറ്റ്. Can I move forward with the next topic? Next topic അല്ല, അതുമായിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാനുണ്ട് before moving forward with the questions. Okay, can I move forward? Yeah. Then we know that നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ എൻഡിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നോക്കും, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കും, ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് നോക്കും, NRV നോക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ്. ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ താഴാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ സെയിം തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കാം, കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം. സോ ഇഫ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ NRVയിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ്, we will be having markdown. ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കുറയും. സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ. ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കോസ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സെയിം, നമ്മൾ ബുക്സിലൊന്നും തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലോ NRVയിലോ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ, നമ്മുടെ വാല്യൂല് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂല് കുറവ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ. ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ബൈ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ്, നമ്മൾ 2 എൻട്രി, ഇൻവെന്ററി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. എയ്തർ നമ്മളത് ഇൻവെന്ററി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും ടു ഇൻവെന്ററി അക്കൗണ്ട്. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി. What? For what purpose? To record inventory markdown. ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആയിരിക്കും.
inventory loss or cost of goods. Either charge it to a separate loss account called inventory loss account, അല്ലെങ്കിൽ cost of goods sold method, cost of goods sold നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാം. ലോസ് ഓൺ ഇൻവെന്ററി റൈറ്റ് ഡൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ ലോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ലോസിന് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലോസ് ഓൺ ഇൻവെന്ററിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എൻ ഇൻവെന്ററി സെപ്പറേറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് ഇൻവെന്ററി ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ. നെക്സ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻവെന്ററി റൈറ്റ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും, ലോസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ചാർജ്ഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷണൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഇല്ലാതിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ച്വലി സെയിൽസ്, ആ കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്തതിന്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലേ വരണ്ടേ. പക്ഷെ അതിൽ ഈ ഒരു ഇൻവെന്ററി ലോസും കൂടെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂലി റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി സോൾഡ്. ഇൻവെന്ററി ലോസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതിന്റെ പേര് ട്രൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ. അതെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവെന്ററി ലോസിന്റെ ലോസ് ഭയങ്കര മെറ്റീരിയൽ അല്ലാന്ന് കരുതുക, ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വളരെ നിസ്സാര എമൗണ്ടിന്റെ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടൊരു ലോസ് ആണ്, വളരെ ഒരു 10,000-ഉം 20,000-ഉം, ഒരു 10,000-ന് തന്നെ ലോസ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഭയങ്കര ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ്, ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. സോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ ലോസ് ഒക്കെ വരികയാണ് ഇൻവെന്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇൻവെന്ററി തെഫ്റ്റ് വഴിയോ ഇൻവെന്ററി ഫയർ വഴിയോ ഒക്കെ ലോസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ലോസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ലോസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ദ വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂയിങ് ഇൻവെന്ററിയുമായിട്ട് വരുന്ന മാർക്ക് ഡൗൺ, വി കുഡ് യൂസ് ടു മെത്തേഡ്സ്, ഏതർ ഡയറക്റ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും, ഏതർ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇൻവെന്ററി ലോസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് ഷോൺ ആസ് അണ്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വി വാല്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യണ മാതിരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഇൻവെന്ററി വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻവെന്ററി ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് 2, we will be setting up a special account called allowance to reduce inventory. നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഡൗണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അലവൻസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻവെന്ററി, അലവൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെന്ററി, ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് അല്ല, അലവൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെന്ററി. ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈ ഇൻവെന്ററി ലോസ് എവിടെ പോകും, നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ലോസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് അലവൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെന്ററി ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ. കോൺട്രാസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വേർ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. From that what we will less this allowance to reduce inventory നമ്മൾ അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ രണ്ട് വേസിലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? Can you explain again? Inventory markdown. Yeah.
കുറച്ച് സ്ലോവിൽ പറയുമോ? ഓക്കെ. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ, കാരണം പ്രോബ്ലം ഏരിയ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതിരിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞത്. സോ ജേർണൽ എൻട്രി, ഓക്കെ, ഫസിൻ ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ ജേർണൽ എൻട്രി. This is same as the physical count of inventory. Okay. അല്ല, ഫിസിക്കൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി വേറെ. ഫിസിക്കൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി എന്താ, നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചു. യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ്. യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു, യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരു 10,000 യൂണിറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററിയിൽ ലോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയിൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻവെന്ററി. ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെയാ? വി നോ ദാറ്റ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. So we know that inventory will be valued at cost or market value. ഇതിപ്പോൾ ലിഫോ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. ഇനി ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓർ NRV വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ വാല്യൂ ചെയ്യും. വി വിൽ കമ്പയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെന്ററി ഇൻ വിച്ച് വി റെക്കോർഡ് ഇൻ അവർ ബുക്സ് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കൊരു റൈറ്റ് ഡൗൺ വേണം. ഇപ്പോൾ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കുറവെന്ന് കരുതുക. കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് അവർ ഇൻവെന്ററി അല്ലേ. വാല്യൂ, ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ യൂണിറ്റ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. മാർക്ക് ഡൗൺ എപ്പോഴും ലോസ് ആയിരിക്കും. വി ആർ മാർക്കിംഗ് ഡൗൺ, കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ. വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ വി വിൽ ബി either ഡെബിറ്റിംഗ് ഇൻവെന്ററി ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇൻവെന്ററി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ആ ഒരു ലോസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസിന്റെ താഴെ ലോസ് ഓൺ ഇൻവെന്ററി എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇൻവെന്ററി റെഡ്യൂസിങ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇൻവെന്ററിനെ ഡയറക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു അലവൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെന്ററി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. ആ ഇൻവെന്ററി ലോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് അലവൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻവെന്ററി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെന്ററിനെ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ലെസ് ദിസ് അലവൻസ് അതും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ലൈക്ക് അസറ്റ് മൈനസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നെറ്റ് അസറ്റ് കാണിക്കുന്നത് മാതിരി ഇൻവെന്ററിനെ അതേപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? ഫിസിക്കൽ കൗണ്ട് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഫിസിക്കൽ കൗണ്ട് എന്താ, ആക്ച്വൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസും മാർക്ക് ഡൗൺ എന്താ, ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസുമാണ്. ലോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മാർക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അന്ന ആൻഡ് ഫർസീൻ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് അതൊരു ടഫ് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്. ബട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി പ്രോബ്ലം സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകും ബെറ്റർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫിഫോ ലിഫോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഡോണ്ട് വെറി. ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാകും. സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫൈഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു വേഗ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഇൻ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എനി പ്രോബ്ലംസ് യെറ്റ്.
ഓക്കെ. പിന്നെ IFRS US ഗാപ്പും പറയുമ്പോൾ IFRS നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓർ NRV വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആസ് പെർ IFRS ലിഫോ ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. സോ അപ്പൊ ലിഫോ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് എന്നില്ല, ഓൺലി ലിഫോ അല്ലാത്ത മെത്തേഡുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ, കോസ്റ്റ് ഓർ NRV വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്, ആ മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. US ഗാപ്പിലാണ് ലിഫോ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓർ NRV വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഫോർ അതർ ദാൻ ലിഫോ, ഫോർ ലിഫോ കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഇനി ഈ മാർക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇൻവെന്ററിനെ കുറച്ചു, ലേറ്റർ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കപ്പ് ചെയ്യും. US ഗാപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിക്കവറി പറ്റില്ല. മുന്നേ നമ്മൾ മാർക്ക് ഡൗൺ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് റിക്കവർ ദാറ്റ് മാർക്ക് ഡൗൺ. ആ മാർക്ക് ഡൗണിനെ നമ്മൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാർക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പക്ഷെ IFRSലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ഇൻക്രീസ്, നമ്മൾക്ക് ആ മാർക്കപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, IFRSൽ പറ്റും. So this is relating to the inventory. So do you have any doubts regarding any topics discussed? Also problem നമ്മൾക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, because we don't have enough time. ഒരു 15 minutes അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം പോലും ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Do you have any doubts relating to any topics discussed till now? No doubts. Everything clear. എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് വീണ്ടും കാണണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ അഗെയിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കുഡ് ടെൽ മീ. ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. Otherwise, let's wind up our today's session and let's start for tomorrow. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയില്ല. ഇനിയുണ്ട്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസും ഒന്ന് തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ആ ക്രെഡിറ്റ് ലോസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ഹാവിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എടുത്ത കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രോബ്ലംസ്. So no doubts. I have confusion between amount written off as bad debts. ഓക്കെ, അത് ആ പ്രോബ്ലംസിന്റെ പേസില് രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരും. അത് ആ ഒരു അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ, ഓക്കെ യെസ്റ്റർഡേ യു ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത്രയുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ല, ഒരു ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഏത് ഫിഗർ എടുക്കുന്നു, രണ്ട് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ദ ഡൗട്ട്. Yeah, okay. I know that. I get it. എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അത് ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ മോർ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്, മോർ ഇങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്താനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി അവർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. സോ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിലും ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷത്തിലോട്ട് എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് അവർ സ്റ്റെപ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രയർ ഇയറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ
ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലതൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയിട്ട് ഫിഗർ കണ്ടെത്തുന്നതാണത്. അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് വരുന്തോറും ക്ലിയർ ആവും. Don't worry regarding that. We will be working out more problems from this accounts receivable. I know that this inventory and accounts receivable, inventory somewhat easy ആണ്, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ആഡിങ് ലെസ്സിങ്, അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്താനുണ്ട്. സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് വി കുഡ് മേക്ക് അപ്പ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. So accounts receivable, I will more focus on that problems. So can we wind up our today's session? So let's wind up our today's session. See you tomorrow. Bye then. Good evening, everyone, and advance good night. Thank you all. Thank you. Okay. So let's discuss with questions tomorrow.